El Bullicio de la Oficina Lenaba el Air con un constant ir, y venir de teclados. Teléfonos y conversations entre compañeros de trabajo. Era una mañana como cualquier otra en Global Tech Solutions. Una de las empresas tecnológicas más prominentes de la ciudad. Entre el ajetrio y el movimiento. Un joven vestido con un traje impecable entró con una sonrisa en el rostro. Su nombre era Darnell, un nuevo paciente en el departamento de desarrollo de proyectos. Darnell, con su port tranquilo y una actitud humilde, había conseguido la pasancia gracias a su impresionante historial académico y una carta de recomendación que había dejado boquiabierto al comité de selección. Pero para él, este no era solo un trabajo. Era una oportunidad para aprender, crecer y demostrar su valía. Sin embargo, no todos comparten su entusiasmo. En un rincón de la oficina, observándolo con una mirada crítica y fría, estaba el supervisor del departamento, Richard Kane. Richard, un hombre de mediana edad con cabello entrecano y una arrogancia que se podía percibir desde metros de distancia. Había trabajado en la empresa por más de una década. Se consideraba indispensable, alguien que podía tomar decisiones sin cuestionamientos y, sobre todo, alguien que no aceptaba que alguien joven o diferente se destacara en su territorio. Darnell se acercó a Richard con un saludo educado. Buenos días, señor Kane. Soy Darnell Johnson, el nuevo paciente. Me dijeron que usted sería mi supervisor directo. Richard lo miró de arriba abajo. Sus ojos deteniéndose un segundo más de lo necesario en el color de su piel. Así el nuevo. Espero que no estés esperando que te tome de la mano. Aquí las cosas se hacen rápido y bien. Si no puedes mantener el ritmo, ya sabes dónde está la puerta. Darnell, sin perder la compostura, respondió con una sonrisa tranquila. Por supuesto, señor. Estoy aquí para aprender y dar lo mejor de mí. Los días siguientes estuvieron llenos de desafíos para Darnell. Cada tarea que lo asignaba Richard parecía diseñada para hacerlo tropezar. Desde plazos imposibles hasta instructions deliberadamente vagas. El supervisor no perdía oportunidad de mostrar su desprecio. En una ocasión, durante una reunión del equipo, Richard señaló un error menor en uno de los informes que Darnell había preparado. ¿Ves esto? Dijo en voz alta, asegurándose de que todos escucharan. Esto es lo que pasa cuando contratas a alguien que claramente no está listo para este nivel de trabajo. El silencio se apoderó de la sala. Algunos compañeros de equipo miraron a Darnell con compasión, mientras que otros apartaron la mirada, incómodos. Pero Darnell, manteniendo su postura, respondió con calma. Gracias por señalarlo, señor Kane. Las correcciones de inmediato. El desprecio de Richard no pasó desapercibido para el resto del equipo. Sarah, una analista que había trabajado en la empresa durante años, se acercó a Darnell durante la hora del almuerzo. No dejes que te afecte, Darnell. Richard siempre ha sido así, especialmente con los nuevos. Pero tienes talento, y todos aquí lo sabemos. Gracias, Sarah, dijo Darnell con una sonrisa. Solo estoy tratando de concentrarme en el trabajo y aprender lo más que pueda. Lo que nadie sabía era que Darnell tenía un secreto. Aunque se había presentado como un paciente más, su conexión con Global Tech Solutions iba mucho más allá. Darnell no solo había legado para aprender, había legado para observar. Durante las semanas que siguieron, Richard no dejó de poner obstáculos en el camino de Darnell. Lo asignaba tareas fuera de su área de experiencia, esperaba resultados imposibles en plazos ridículamente cortos y nunca perdía la oportunidad de señalar cualquier pequeño error frente al resto del equipo. Una tarde, Richard decidió que era momento de dar el golpe final. Entró en la sala de reuniones donde Darnell trabajaba en un informe detallado sobre un proyecto clave. Johnson, ladró desde la puerta, haciendo que varios colegas levantaran la vista. ¿Qué clase de desastre es esto?
Richard Tyro un montón de papel sobre la mesa. Y el sonido resonó en la sala. Era el informe que Darnell había entregado esa mañana. ¿Te parece profesional entregar algo tan mediocre? Esto es una pérdida de tiempo y recursos. Darnell respiró profundamente. Señor Kane, los datos que incluye están verificados y son precisos. Si hay algo que pueda mejorar, estar encantado de ajustarlo. Lo que puedes mejorar es todo. Francamente, no sé cómo alguien como tú llegó aquí. Pero te voy a ahorrar tiempo y vergüenza. Si no puedes entregar algo decente para mañana. No te molestes en venir de nuevo. La sala quedó en silencio. Algunos compañeros miraban a Richard con desaprobación. Pero nadie se atrevía a intervenir. Darnell, por su parte, mantuvo la calma. Entendido, señor Kane. Hair lo posible por cumplir con sus expectativas. Esa noche, Darnell trabajó hasta tarde. Aunque el informe original ya era excelente. Revisó cada detalle y añadió información extra que consideraba relevante. Sabía que no importaba cuánto se esforzara. Richard encontraría algo para criticar. Pero no era de los que se rendían fácilmente. A la mañana siguiente, Darnell llegó temprano y dejó el informe en el escritorio de Richard. Cuando el supervisor lo revisó, su expresión pasó de condescendiente a molesta. Era evidente que no podía encontrar errores significativos. Pero, fiel a su naturaleza, se limitó a decir, aceptable, supongo, a pesar de los constantes intentos de Richard por desacreditarlo. Darnell comenzó a ganar el respeto de sus compañeros. Sarah y otros miembros del equipo no eran su ética de trabajo, su atención al detalle y su disposición para ayudar a los demás. Más de una vez, se quedaron impresionados por cómo manejaba las críticas de Richard con gracia y profesionalismo. Un día, durante una reunión general de la empresa, el CEO de Global Tech Solutions, Thomas Reed, anunció una visita importante. Hoy tenemos el honor de recibir a uno de nuestros principales inversores y una figura clave en el futuro de esta compañía. Por favor, demos la bienvenida a Darnell Johnson. El salón quedó en completo silencio. Todos se giraron para mirar a Darnell, quien estaba sentado al fondo. Lentamente, se levantó y caminó hacia el frente, mientras Richard lo observaba con los ojos abiertos como platos. Gracias, señor Reed, dijo Darnell con una sonrisa tranquila. Es un placer estar aquí. He pasado las últimas semanas trabajando de cerca con este increíble equipo. Y debo decir que estoy impresionado por su dedicación y talento. Richard apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Es una broma? Balbució. ¿Él es un inversor? Darnell se volvió hacia él, su expresión tranquila pero firme. Sí, señor Kane. Como inversor principal y miembro del consejo, he estado evaluando el funcionamiento de la empresa desde dentro. Mi objetivo era entender las dinámicas del equipo y detectar áreas de mejora. El color desapareció del rostro de Richard. Yo no sabía. Comenzó a decir, pero Darnell lo interrumpió. No lo sabía. Y eso es exactamente el punto. Durante estas semanas he visto cómo trata a su equipo y, en particular, cómo me ha tratado a mí. Su comportamiento no refleja los valores de esta empresa ni el estándar que queremos mantener. El silencio en la sala era abrumador. Finalmente, el CEO intervino. Señor Kane, creo que es momento de que discutamos su futuro en esta empresa. Pero antes, Darnell, por favor, continúa. Darnell asintió y se dirigió al resto del equipo. Quiero agradecer a todos los que me han apoyado durante este tiempo. He aprendido mucho de cada uno de ustedes. Global Tech Solutions es más que una compañía.
es un lugar donde el talento y la colaboración pueden florecer. Pero eso solo es posible cuando trabajamos juntos y nos tratamos con respeto, mientras el equipo aplaudía. Richard salió de la sala, derrotado. El ambiente en la sala seguía cargado de tensión después de la intervención de Darnell. Mientras el CEO, Thomas Reed, se preparaba para dar su siguiente palabra. Todos los ojos estaban fijos en él. Algunos miraban a Darnell con admiración, mientras que otros, como Richard, intentaban digerir lo que acababa de ocurrir. Thomas Reed, un hombre de gran presencia, rompió el silencio con voz firme. Gracias, Darnell. Este tipo de apertura y honestidad es exactamente lo que necesitamos en Global Tech. Y como puedes ver, los valores que definen son los mismos que nosotros promovimos. Ahora, si me permiten, vamos a hacer una pausa y continuar con nuestra agenda de manera normal. Darnell asintió y se dirigió a su asiento, mientras Richard permanecía en pie, claramente incómodo. Sabía que su reputación acababa de caer en picado, pero aún no entendía completamente el alcance de las consecuencias que esto podría traer. Por un momento, la reunión continuó como si nada hubiese pasado, pero el murmullo en la sala era incesante. Los compañeros de Darnell, que lo habían apoyado en silencio durante todo este tiempo, comenzaban a sentirse más tranquilos. Había una nueva sensación de camaradería, una sensación de justicia que se había hecho presente. Por fin, sabían que la verdad había salido a la luz. Cuando la reunión terminó, Darnell se levantó y salió de la sala rápidamente, sin decir una palabra. Sin embargo, sus pasos eran firmes y seguros. No tenía miedo, La situación con Richard había sido agotadora, pero la oportunidad de poner las cosas en su lugar lo había liberado. Esta vez él había ganado, pero el día aún no había terminado. A medida que Darnell caminaba por los pasillos de Global Tech, notó que las personas comenzaban a mirarlo de manera diferente. Algunos lo saludaban con sonrisas, mientras otros se acercaban a felicitarlo por su valencia. Todos parecían tener una palabra de apoyo, como si finalmente se hubieran dado cuenta de lo que había estado sucediendo durante tanto tiempo. Al llegar a su oficina, Darnell se sentó en su escritorio. Respiró hondo, dejando que la calma invadiera su cuerpo. Estaba exhausto pero satisfecho. Su trabajo en la empresa estaba lejos de terminar, pero sabía que lo que había hecho hoy cambiaría la dinámica para siempre. No solo para él, sino también para los demás que aún estaban atrapados bajo la sombra de personas como Richard. Unos minutos después, su teléfono sonó. Era un mensaje de su amiga Sarah, quien había sido una de las primeras en notar el trato injusto que recibía Darnell. El mensaje decía: Lo dices, Darnell. Estamos todos tan orgullosos de ti. Richard no sabe lo que lo espera. Darnell sonrió mientras lo respondía: Gracias, Sarah. Esto es solo el comienzo. No puedo permitir que eso siga sucediendo. En ese momento, un par de golpes suaves en la puerta de su oficina lo sacaron de sus pensamientos. Levantó la vista y vio entrar a una mujer de unos 40 años. Era Jennifer, la jefa de recursos humanos, que siempre había sido amable y profesional, pero nunca se había involucrado en los problemas entre él y Richard. Hola, Darnell, dijo Jennifer con una sonrisa cordial. ¿Tienes un momento? Claro, Jennifer. ¿Qué sucede? Respondió Darnell, invitándola a tomar asiento. Quería agradecer por tu valencia hoy en la reunión. Bueno, lo que dices no es algo que todos pueden hacer, dijo Jennifer, su tono lino de respeto. Creo que fue necesario que alguien pusiera a Richard en su lugar, aunque no he podido intervenir directamente antes. Siempre he sabido que algo no estaba bien. Darnell asintió, sintiéndose aliviado por las palabras de Jennifer.
No solo había estado lidiando con Richard, sino también con la sensación de que muchos en la empresa sabían lo que estaba pasando pero se mantenían callados. Ahora, las cosas parecen estar cambiando. Gracias por tus palabras, Jennifer. Dijo Darnell, su voz un poco más suave. No lo hice solo por mí. Lo hice por todos los que han estado sufriendo lo mismo. Jennifer asintió, comprendiendo. Lo sé. Y déjame decir que lo que hiciste no quedará sin consecuencias. He hablado con Thomas Reed. Y él está de acuerdo en que este tipo de comportamiento no se puede tolerar en nuestra empresa. Ya hemos comenzado a revisar el caso de Richard. Darnell se sorprendió. No había esperado que las cosas sucedieran tan rápido. ¿De verdad? ¿Lo van a despedir? Jennifer sonrió de forma enigmática. No te preocupes por eso ahora. Lo único que puedo decir es que no estará más en una posición de poder. Y los recursos humanos harán una revisión exhaustiva de todos los casos donde haya habido situaciones similares. Darnell sintió un nudo en el estómago, pero esta vez no era de miedo o incertidumbre. Era un nudo de esperanza. Sabía que la empresa podía ser un lugar mejor. Todo lo que tenía que hacer era seguir adelante y no dejar que los abusos de poder volvieran a ocurrir. Gracias, Jennifer, dijo Darnell, con una mirada agradecida. Eso significa mucho. Te agradezco a ti, Darnell. Tu coraje no solo cambió la dinámica en esta empresa, sino que también dejó claro que no importa quién seas. Siempre debemos tratar a todos con el mismo respeto. Esto es solo el comienzo de algo más grande. Darnell sonrió, asintiendo. Sabía que este capítulo en su vida estaba lejos de haber terminado. Pero ahora se sentía más preparado que nunca. Había enfrentado su miedo y había hecho lo correcto. El futuro era incierto, pero ahora sabía que nada lo detendría. Al día siguiente, Darnell recibió una llamada inesperada de Thomas Reed, el CEO de la empresa. Estaba en su oficina, mirando por la ventana cuando el teléfono vibró en su escritorio. Hola, Darnell, dijo Reed con una voz cálida. Quería hablar contigo sobre lo que sucedió ayer. He estado pensando mucho en ello, y quiero agradecer personalmente por lo que hiciste. Pero también quiero asegurarme de que esta empresa esté alineada con los valores que defendimos. Gracias, señor Reed, respondió Darnell, manteniendo la calma. Es lo que tenía que hacer, sí lo sé. Pero también quiero asegurarme de que no soy solo un miembro más del equipo. Te estoy ofreciendo una oportunidad. Quiero que seas parte del consejo asesor de la empresa. Creo que tu perspectiva pueda ayudarnos a crecer y mejorar. Darnell se quedó sin palabras por un momento. La oferta era inesperada, pero también era un testamento a su integridad y coraje. Aceptó con humildad, sabiendo que ahora tenía una voz más fuerte en la empresa que podía ayudar a cambiar las cosas para mejor. Gracias, señor Reed. Aceptó la oferta. Estoy listo para trabajar en más duro para que esta empresa sea un lugar donde todos tengan una oportunidad justa. Estoy seguro de que lo harás, Darnell, respondió Reed. Nos vemos pronto. Darnell colgó el teléfono y se recostó en su silla, mirando el horizonte desde su oficina. No solo había logrado superar una situación difícil, sino que ahora se encontraba en una posición para hacer cambios reales. Lo que había comenzado como una lucha personal por el respeto se había transformado en una oportunidad para mejorar el mundo que lo rodeaba. Y sabía que estaba solo al principio de su viaje. Darnell se quedó mirando la ventana de su oficina, pero su mente estaba lejos. La conversación con Thomas Reed había sido un punto de inflexión en su vida.
Había pasado de ser un simple empleado, luchando por su lugar y sus derechos, a convertirse en una figura clave dentro de la empresa. ¿Qué significaba todo eso? ¿Cómo aprovecharía esa nueva oportunidad? Mientras pensaba en ello, la puerta de su oficina se abrió suavemente. Era Sara, su amiga y colega, quien había sido una de las primeras personas en apoyarlo. Darnell, no puedo creer lo que pasó exclamó Sara mientras entraba. Ese Richard nunca va a poder recuperarse de esto. Darnell sonrió, sabiendo que su amiga compartía su alegría y su alivio. No termina, Sara. Esto apenas empieza. No voy a dejar que esto se quede en una simple lección para él. La cultura de esta empresa tiene que cambiar. Yo voy a hacer todo lo posible para asegurarme de que eso pase. Sara se acercó a su escritorio y se sentó frente a él, su rostro serios. Lo sé, Darnell, pero lo que hiciste eso fue algo realmente valiente. Me siento orgullosa de ti. A veces, es difícil ver el final cuando estamos en medio de la lucha. Pero lo que hiciste fue un paso gigante. Gracias, Sara, respondió Darnell con una sonrisa. Pero esto no es solo por mí. Es por todos los que no tienen una voz. Hay demasiados que no pueden alzarla. Y no quiero que se queden callados. No voy a permitir que alguien más pase por lo que yo pase. Sara asintió con comprensión. Y no lo permitirás. Y sé que esto solo es el comienzo. Ahora que tienes el apoyo de Thomas y el respaldo de recursos humanos, las cosas pueden cambiar de verdad. Darnell se quedó pensando por un momento, mirando las pilas de papeles sobre su escritorio. Sí, pero este tipo de cambio lleva tiempo. Y es fácil pensar que uno solo no puede hacer nada. Pero la verdad es que hay muchas personas en la empresa que piensan como nosotros. Solo necesitan a alguien que los inspire a actuar. Sara lo miró con una expresión de admiración. Eres un líder natural, Darnell. No solo por lo que hiciste, sino por cómo estás manejando todo esto. Creo que serás un gran consejo asesor. Darnell se rió, un poco incómodo, pero agradecido. Solo estoy haciendo lo que creo que es correcto. Y, honestamente, me siento mucho más tranquilo sabiendo que no estoy solo en esto. En ese momento, Darnell se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, mirando el bullicio de la ciudad a lo lejos. Sabía que tenía un camino largo por recorrer, pero ahora lo veía desde una nueva perspectiva. Lo que había sido un obstáculo se había convertido en una oportunidad para cambiar las cosas. No solo por él, sino por todos aquellos que estaban luchando en silencio. Es un buen día, ¿verdad? Dijo Sara, rompiendo el silencio. Darnell sonrió, sintiendo la calidez de las palabras de su amiga. Sí, es un buen día. Y cada día que pase será mejor. Porque voy a seguir luchando por lo que es justo. Al día siguiente, Darnell se encontró en una nueva reunión con Thomas Reed y otros miembros del Consejo de la Empresa. Era una reunión importante, ya que el CEO había propuesto que Darnell se uniera al Consejo Asesor para abordar problemas de inclusión y diversidad dentro de la empresa. Aunque Darnell nunca había tenido un puesto tan alto antes, estaba preparado para hacer oír su voz. Cuando entró a la sala de reuniones, todos los ojos se posaron en él. A pesar de los nervios, Darnell se sentó con confianza. Había estado esperando este momento durante mucho tiempo. El CEO, Thomas Reed, se puso de pie y lo saludó con una sonrisa. Bienvenido, Darnell. Estoy emocionado de que estés aquí. Todos en la mesa conocen tu historia y lo que hiciste el día de la reunión. Pero ahora quiero escuchar tus ideas. Tus planes para el futuro. Darnell respiró hondo, sintiendo el peso de la ocasión. No estaba allí solo por sus logros personales, sino por un cambio más grande,
por un futuro mejor para todos los empleados de Global Tech. Gracias, Thomas. Comenzo Darnell. Su voz firme pero llena de emoción. Lo que pasó el otro día no fue solo una cuestión personal. Fue un momento para recordar que todos merecimos ser tratados con respeto, sin importar nuestra raza, género o cualquier otra característica. Mi objetivo es trabajar para que cada empleado en esta empresa se sienta valorado. Escuchado y, sobre todo, respetado. Los miembros del consejo escuchaban atentamente, sintiendo a medida que Darnell hablaba. La atmósfera en la sala era diferente ahora. No se trataba solo de cifras y resultados. Ahora había un propósito, un compromiso para construir una cultura empresarial inclusiva y diversa. Creo que podemos hacer más por aquellos que se sienten marginados o invisibles dentro de la empresa. Continuó Darnell. Es vital que los líderes de la empresa tomen en cuenta la importancia de la inclusión en cada decisión que se tome. La diversidad no solo se trata de cumplir con una cuota, sino de enriquecer nuestra cultura y nuestras ideas. El CEO, Thomas Reed, asintió con una sonrisa. Estoy de acuerdo contigo, Darnell. Y por eso te hemos invitado a ser parte de este consejo. Quiero que ayudes a moldear ese futuro. Darnell miró a su alrededor, viendo a los otros miembros del consejo, que ahora lo observaban con respeto. Sintió una oleada de gratitud y responsabilidad. Sabía que su trabajo no estaba terminado. Esto era solo el principio. La reunión continuó, pero Darnell ya no veía a los miembros del consejo como figuras distantes. Los veía como aliados, personas que podían ayudar a crear un cambio real. Sabía que iba a ser difícil, pero también sabía que había dado el primer paso hacia un futuro donde todos tuvieran una oportunidad justa. Esa noche, después de la reunión, Darnell regresó a su apartamento, agotado pero satisfecho. Al abrir la puerta, se sintió por un momento en paz. A lo largo de los años, había luchado por su lugar, había soportado injusticias, pero finalmente había llegado a un punto donde podía hacer una diferencia real. Se sentó en su sofá, mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada. Pensó en todo lo que había logrado, pero también en todo lo que quedaba por hacer. Sin embargo, esta vez no tenía miedo del futuro. Sabía que estaba listo para enfrentarlo. Con la cabeza en alto, tomó su teléfono y envió un mensaje a Sarah. Hoy fue un gran día, escribió. Este es solo el principio. Vamos a cambiar las cosas. Al instante, Sarah le respondió con un simple, lo sé, estoy contigo, y con esa respuesta, Darnell supo que nada lo detendría. Este era su momento, y no iba a dejarlo escapar. Darnell se recostó en el sofá, dejando que sus pensamientos fluyeran sin restricciones. El desafío que había aceptado no era pequeño. Sabía que muchos se opondrían a sus ideas, que habría resistencia a los cambios que propugnaba, pero en ese momento sentía algo nuevo. Una determinación firme y la confianza de que no estaba solo en esta lucha. La última conversación con Thomas Reed había sido crucial, pero él también entendía que era solo el principio de algo mucho más grande. Pasaron los días y las semanas, y Darnell comenzó a trabajar de cerca con el equipo de recursos humanos y el comité de diversidad y inclusión de la empresa. A medida que avanzaba en su rol dentro del consejo, se dio cuenta de que, aunque las buenas intenciones estaban allí, las estructuras internas de la compañía no siempre favorecían la inclusión de manera efectiva. Había políticas superficiales que sonaban bien en papel, pero la cultura real del lugar no había cambiado tanto.
Su primer reto fue reunir al equipo para revisar las políticas de contratación. Muchos de los puestos más altos de la empresa seguían siendo ocupados por personas de un solo grupo demográfico, sin reflejar la diversidad que tanto la compañía pregonaba. No era solo un tema de números, era un tema de actitudes y perceptions. Darnell comenzó a proponer cambios concretos, empezando por la creación de un programa de mentors, donde las personas de diferentes orígenes pudieran conectarse con líderes experimentados para obtener apoyo y orientación. También sugirió realizar auditorías internas para asegurarse de que las promociones y las contrataciones fueran verdaderamente equitativas. En sus reuniones con el equipo, Darnell comenzó a construir alianzas con personas influyentes dentro de la empresa. Si bien algunos eran escépticos al principio, pronto se dieron cuenta de que sus propuestas eran lo que la compañía necesitaba para prosperar en un mundo que cambiaba rápidamente. Thomas Reed, su mayor aliado, apoyó todas sus iniciativas, sabiendo que no solo se trataba de un esfuerzo por hacer lo correcto, sino también de mejorar el rendimiento de la empresa a largo plazo. Con el tiempo, Darnell se dio cuenta de que su trabajo iba más allá de simplemente cambiar las políticas de la empresa. Tenía una misión aún mayor: cambiar la mentalidad de sus compañeros de trabajo, de los líderes, de aquellos que a menudo no se daban cuenta de las barreras invisibles que existen para las personas de diferentes orígenes. La respuesta de la mayoría fue positiva, pero el camino no estuvo exento de obstáculos. Había quienes no estaban dispuestos a aceptar los cambios. Algunos se sentían amenazados por la idea de perder su posición privilegiada. Pero lo que Darnell había aprendido era que el cambio real no ocurre sin resistencia. De hecho, era una señal de que estaba tocando los temas más importantes. En una de las reuniones con el comité de inclusión, Darnell se encontró con un viejo conocido, Richard, el hombre que lo había humillado meses antes, el que había intentado despejarlo de su dignidad en frente de todos. Ahora estaba sentado en la mesa, mirando a Darnell con una mezcla de resentimiento y desconcierto. En su rostro, Darnell pudo ver el desconcierto, la lucha interna por aceptar que su poder ya no era absoluto. Vio que sigues aquí, dijo Richard con una sonrisa fría, intentando mantener la compostura. Pensé que ya no te interesaba trabajar en esta empresa. Darnell lo miró con serenidad. No se trataba de una confrontación personal, sino de algo mucho más grande. Estoy aquí para cambiar las cosas, Richard, dijo, sin perder la calma. Para todos nosotros. Bueno, vamos a ver cuánto cambian las cosas cuando te das cuenta de lo que realmente pasa en una empresa como esta, replicó Richard, sin perder la arrogancia. Darnell sonrió por dentro, sabiendo que, a pesar de las palabras de Richard, el cambio ya estaba ocurriendo. Su presencia en el comité de inclusión ya estaba demostrando que las cosas no serían como antes. A medida que avanzaban las semanas, Darnell también comenzó a organizar talleres de sensibilización y de empoderamiento para los empleados de todos los niveles. A través de estos talleres, los trabajadores aprendieron sobre la importancia de la diversidad en el lugar de trabajo, cómo reconocer prejuicios inconscientes y cómo promover una cultura más inclusiva. A medida que las voces de las personas de diferentes orígenes comenzaban a alzarse, la atmósfera en la empresa comenzaba a transformarse lentamente. Un mes después, Darnell estaba recibiendo una llamada inesperada de Thomas Reed. El CEO lo invitó a reunirse para discutir algunos de los avances y cambios que habían estado implementando. Hola, Darnell. Quiero agradecer por todo el esfuerzo que has puesto en estos cambios. Ya podemos ver los resultados, y quiero hablar de lo que podemos hacer para asegurarnos de que esta cultura siga creciendo, dijo Thomas, su voz llena de aprecio. Gracias, Thomas. Esto es solo el comienzo, respondió Darnell con humildad. Tenemos mucho más por hacer,
pero los resultados que hemos visto en los últimos meses son prometedores. Durante la reunión, Darnell discutió algunos de los próximos pasos que pensaba tomar. Planeaba expander el programa de mentoría, ampliar los esfuerzos de capacitación y, lo más importante, fomentar una mayor comunicación entre los diferentes departamentos de la empresa. Pero Thomas también tenía una propuesta importante. Darnell, hemos estado pensando en algo. La cultura de inclusión que has ayudado a construir ha sido tan positiva que creemos que tu influencia podría ser aún más grande. Nos gustaría ofrecer una posición más alta en la junta directiva, con la responsabilidad de liderar estos esfuerzos a nivel corporativo. Darnell se quedó sin palabras por un momento. Había pasado de ser el joven internado que había sido menospreciado a convertirse en una figura clave en la dirección de la empresa. No era solo un cambio de título, sino un testamento del impacto que había tenido en la cultura corporativa. Lo acepto, dijo finalmente, su voz firme y decidida. Vamos a hacer de esta empresa un ejemplo para todas las demás. Y así, Darnell no solo cambió su destino, sino también el de todos aquellos que venían detrás de él. Desde el momento en que Richard lo había menospreciado, hasta el día en que asumió el liderazgo en la junta, Darnell había demostrado que la verdadera fuerza radica en la perseverancia y el deseo de hacer lo correcto. El cambio no fue fácil, pero, al final, Darnell logró lo que muchos pensaron que era imposible. Transformar una cultura empresarial y crear un lugar donde todos tuvieran la oportunidad de prosperar. Con el paso del tiempo, Darnell se dio cuenta de que su papel como líder no solo requería decisiones estratégicas, sino también una profunda conexión con las personas que trabajaban en la empresa. Se dedicó a escuchar las historias de los empleados, de aquellos que sienten que su voz no era escuchada, y ofrecerles el apoyo necesario para que pudieran prosperar. Cada conversación le daba más perspectiva sobre las barreras invisibles que aún existen en el lugar de trabajo. En un día particularmente ocupado, Darnell decidió realizar una visita a uno de los departamentos más afectados por la falta de diversidad, el equipo de marketing. Cuando entró en la sala, notó que había una desconexión palpable. Aunque las nuevas políticas de inclusión estaban empezando a tomar forma, el equipo seguía luchando por incorporar una verdadera diversidad en las campañas publicitarias. Se sentó con el grupo durante una reunión y escuchó atentamente sus ideas y preocupaciones. Había algo en el aire que no podía ignorar. El miedo a equivocarse, a no ser lo suficientemente inclusivos o a cometer errores al tratar temas delicados. Darnell entendió que la inclusión no solo era un asunto de contratar personas de diferentes orígenes, sino también un proceso de educar y sensibilizar a los equipos para que pudieran abrazar la diversidad de una manera genuina. Lo que necesitamos aquí no es solo diversidad numérica, sino también una diversidad de perspectivas. Dijo Darnell, mirando a los miembros del equipo uno por uno. Necesitamos que cada campaña, cada estrategia que lancemos, hable directamente a la experiencia humana, a la autenticidad. Y eso solo sucede cuando comprendemos realmente a las personas a las que estamos tratando de llegar. El equipo asenció, y poco a poco comenzaron a compartir sus propios puntos de vista sobre cómo mejorar sus enfoques. Darnell organizó talleres específicos sobre marketing inclusivo, donde los empleados aprendieron a crear contenido que fuera respetuoso y representativo de todas las comunidades, sin caer en estereotipos. El impacto de estos esfuerzos fue inmediato. Las campañas de marketing comenzaron a mostrar una representación más equitativa, con voces diversas que anteriormente habían sido ignoradas o minimizadas. Los clientes respondieron positivamente,
y la marca experimento un aumento en la lealtad y el apoyo por parte de comunidades que antes se sentían excluidas. Mientras tanto, Richard, quien había sido uno de los mayores detractores de los esfuerzos de inclusión, comenzó a sentir la presión del cambio. Y no podía recurrir a sus tácticas antiguas de intimidación ni a la cultura de discriminación que había promovido. Darnell lo había superado en cada paso del camino, y, aunque Richard intentaba mantener su posición de poder, las decisiones estratégicas de la empresa estaban claramente inclinadas hacia la equidad. Un día, Richard llamó a Darnell a su oficina. Aunque intentaba mantener una actitud impasible, sus ojos mostraban una mezcla de frustración y respeto. Me doy cuenta de que todo lo que estamos haciendo ahora es más que solo una moda. Comenzó Richard, mirando a Darnell con una mezcla de incomodidad y aceptación. Pero debo admitir que todo esto ha funcionado. La empresa está mejorando, los resultados son visibles, y la cultura está cambiando. Tienes razón. Pero eso no me hace fácil la transición. Darnell, quien había estado esperando este momento, sonrió suavemente. No se trata de hacerlo fácil, Richard. Se trata de hacerlo bien. Esta empresa tiene el potencial de ser mucho más grande si todos nosotros trabajamos juntos para abrazar la diversidad. No solo para hacer dinero, sino para hacer lo correcto. Richard permaneció en silencio por un momento, procesando las palabras de Darnell. Finalmente, asintió lentamente, sabiendo que la visión de Darnell no solo estaba remodelando la cultura de la empresa, sino también el futuro del negocio. El tiempo pasó, y Darnell no solo continuó implementando cambios dentro de la compañía, sino que también se convirtió en una figura influyente en la industria. Fue invitado a conferencias de todo el mundo para hablar sobre liderazgo inclusivo, diversidad en el lugar de trabajo y cómo las empresas pueden prosperar al abrazar una cultura auténtica de inclusión. En una de estas conferencias, Darnell subió al escenario frente a miles de asistentes. Miró a la multitud, sintiendo el peso de la responsabilidad que levaba sobre sus hombres. Su viaje no había sido fácil, y los obstáculos que había enfrentado han resonaban en su mente, pero su visión era clara. Lo que hemos aprendido en esta empresa, comenzó Darnell, su voz resonando en el micrófono, es que la diversidad no es solo una palabra bonita en un documento de políticas. La diversidad es lo que nos hace humanos. Es lo que nos permite ver el mundo desde diferentes ángulos y encontrar soluciones innovadoras a los problemas más complejos. Y cuando somos capaces de trabajar juntos, con respeto y empatía, no hay límites para lo que podemos lograr. El público estalló en aplausos. Darnell había logrado algo que muchos consideraban casi imposible. No solo había transformado una empresa, sino que también había dejado una huella indeleble en el mundo empresarial. Mientras tanto, Richard, que se encontraba entre la multitud, no pudo evitar sentirse un poco más pequeño. Aunque todavía no estaba completamente de acuerdo con todos los cambios, no podía negar que Darnell había demostrado que el futuro era inclusivo, y que aquellos que se aferraban a la vieja guardia estaban quedando atrás. Al final del evento, Darnell fue rodeado por jóvenes líderes de todo el mundo que buscaban consejos y guía. Les habló sobre los desafíos de ser un agente de cambio, pero también sobre la gratificación de hacer lo correcto. Sabía que su trabajo no había terminado, pero ahora, más que nunca, estaba convencido de que la lucha por la inclusión y la equidad no era solo una causa, sino una misión. Y así, Darnell continuó su viaje. No solo como un líder dentro de su empresa, sino como un defensor incansable de la inclusión. Un hombre que había sido rechazado, menospreciado y desestimado, pero que, con perseverancia y valencia, había logrado cambiar no solo su vida, sino el destino de muchos otros. Mientras Darnell caminaba por los pasillos de la conferencia,
el murmulo de los asistentes a su alrededor seguía resonando en su mente. Sabía que, aunque estaba siendo aclamado por su labor, había mucho más que hacer. Era consciente que su viaje hacia la verdadera inclusión no había hecho más que comenzar. Y aunque la empresa ahora era más fuerte, más equitativa y más unida, aún había desafíos que superar. Pasaron los meses y la empresa de Darnell no solo creció en términos de ingresos y éxito, sino también en términos de impacto social. La cultura de inclusión que él había implantado era imparable. El trabajo de Darnell se convirtió en un modelo a seguir para empresas de todo el mundo, y su influencia se expandió fuera del ámbito empresarial, llegando a organizaciones de derechos humanos y movimientos de justicia social. Había demostrado, con hechos y resultados, que un lugar de trabajo inclusivo no solo era moralmente correcto, sino también comercialmente viable. De vuelta en la empresa, Richard había cambiado significativamente. Si bien aún tenía sus reservas sobre algunos de los cambios implementados, había dado cuenta de que el camino de Darnell era el camino correcto. Aunque Richard nunca fue completamente elogiado por su cambio de actitud, había aceptado su rol en el preciso. Con el tiempo, Darnell lo ayudó a entender que los líderes no siempre tienen que ser los más vocales o los más duros, sino aquellos que comprenden las necesidades de su equipo y los apoyan en su crecimiento. Richard comenzó a tomar ese consejo a corazón, y aunque nunca será tan carismático como Darnell, su propio cambio de perspectiva dio una huella en la compañía. Darnell no solo había transformado a su empresa, había dejado una marca en los corazones de todos los que trabajaban allí. Los empleados sentían que su voz importaba, que sus opiniones valían algo, y eso fue lo que más transformó el ambiente de trabajo. Las historias de discriminación y abuso se convirtieron en cosas del pasado, y el futuro brillaba con la promesa de nuevas oportunidades para todos. A medida que la empresa crecía, también lo hacía el compromiso de Darnell con el cambio social. Un día, una joven empleada se acercó a Darnell mientras él tomaba su café en la cafetería de la oficina. Ella se veía nerviosa, pero al mismo tiempo, determinada. Señor Darnell, ¿tiene un momento? Preguntó, con un tono de respeto pero también con un brillo en los ojos. Claro. ¿Qué pasa? Respondió Darnell, dejando su taza de café a un lado para darle su atención completa. Solo quería agradecer por todo lo que ha hecho. Comenzó la joven. Yo vengo de una familia que siempre me dijo que no podría alcanzar mis sueños. Como mujer y de una comunidad minoritaria, siempre me dijeron que no era suficiente. Pero cuando comencé aquí, supe que todo podía cambiar. Me siento vista, escuchada y valorada. Eso me ha dado la fuerza para dar lo mejor de mí. Darnell sonrió y asintió con la cabeza. Ese es el objetivo, no solo para ti, sino para todos los que pasan por nuestras puertas. Nadie debería sentirse invisible en su lugar de trabajo. Todos tenemos algo que ofrecer. La joven continuó. Gracias a su liderazgo, me siento empoderada. Estoy empezando a pensar en mi futuro de una manera que nunca imaginé. Y eso es gracias a usted. Darnell se sintió profundamente tocado por sus palabras. Sabía que esas pequeñas interacciones, esos momentos cotidianos, eran los que realmente marcaban la diferencia. No se trataba solo de políticas corporativas, sino de la cultura humana que se había creado dentro de la empresa. La idea de que alguien pudiera sentirse así, de que alguien pudiera cambiar su vida debido al trabajo que él estaba haciendo, era el tipo de legado que Darnell siempre había soñado dejar. Con el paso de los años,
La empresa de Darnell se convirtió en un faro de esperanza y de cambio. Era un ejemplo de cómo las buenas prácticas empresariales podían ir más allá de los números y los resultados inmediatos, y convertirse en una fuerza para el bien. Darnell sabía que aún había mucho por hacer, pero ya no estaba solo en su lucha. Había creado una red de líderes comprometidos con la diversidad, la equidad y la inclusión. Había formado una comunidad de personas que pensaban como él, que entendían que el verdadero poder de una empresa no residía solo en su rentabilidad, sino en su capacidad para abrazar la diversidad y permitir que cada persona tuviera la oportunidad de brillar. Pero la verdadera prueba de su éxito llegó cuando Darnell fue invitado a recibir un prestigioso premio internacional por su trabajo en la promoción de la inclusión y el liderazgo ético. La ceremonia tuvo lugar en un imponente auditorio lleno de empresarios, activistas y líderes de todo el mundo. Durante su discurso, Darnell hizo una reflexión profunda sobre el impacto que la inclusión tiene no solo en el lugar de trabajo, sino en la sociedad en general. No se trata solo de lo que hacemos aquí dentro, en estas paredes. Dijo Darnell, mirando a la multitud. Se trata de cómo esas acciones tienen un eco más allá de la oficina, de cómo esas decisiones transforman comunidades enteras. Si realmente queremos un mundo mejor, necesitamos empezar por el lugar donde paremos la mayor parte de nuestro tiempo. El trabajo. Y en ese trabajo necesitamos ver a las personas por lo que realmente son. Seres humanos, con sueños, aspirations y, sobre todo, dignidad. La sala es lleno de un aplauso estruendoso, y Darnell sonrió. Sabía que no estaba solo en su misión. El mundo estaba cambiando, y él estaba siendo parte activa de esa transformación. Años después, Darnell dejó el puesto como CEO, pero su legado perduró. La empresa continuó prosperando bajo una nueva generación de líderes que adoptaron su visión de diversidad y inclusión. Las políticas que él había establecido se convirtieron en estándares que se adoptaron en toda la industria, y la cultura que había creado siguió siendo un modelo a seguir. La historia de Darnell, el joven que una vez fue menospreciado, humillado y desestimado, se convirtió en una leyenda de la industria. Su nombre quedó grabado en los anales de la historia empresarial como un ejemplo de lo que significa ser un líder verdadero. Uno que no solo ve los números, sino que ve a las personas. Darnell se despertó una mañana como cualquier otra, pero al mirar por la ventana, un sentimiento de gratitud lo embargó. Era un día sólido, pero para él, representaba mucho más que un simple día normal. Había llegado hasta aquí, a este momento, no solo gracias a su arduo trabajo, sino también por el apoyo inquebrantable de su equipo y las personas que creyeron en su visión desde el principio. Había transformado su vida, y la de muchos a su alrededor. El sol brillaba en su cara, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. A medida que avanzaba en su día, Darnell pensaba en las innumerables veces que tuvo que desafiar las expectativas y enfrentarse a personas que no creían en su capacidad. Recordaba esos días en los que tenía que luchar no solo contra obstáculos externos, sino también contra la duda interna, pero nunca se rindió. Siempre había creído que la justicia, la equidad y la inclusión no eran solo conceptos abstractos, sino principios fundamentals que podían cambiar el mundo. El día que recibió la invitación para recibir el premio internacional, Darnell sintió que toda su vida lo había llevado hasta ese momento. Era un reconocimiento a todo lo que había logrado, pero también a lo que representaba. Un símbolo de la posibilidad de cambio. Un cambio que comenzaba en el lugar de trabajo, pero que se extendía mucho más allá de eso. Los negocios no solo deben buscar la rentabilidad, deben buscar un propósito. Y ese propósito era lo que Darnell había logrado construir. Cuando Darnell subió al escenario en la ceremonia de premios,
No lo hizo como un hombre que había legado al final de su viaje, sino como un hombre que entendía que este era solo otro paso en su misión. Mientras tomaba el micrófono, observó a la multitud ante él. Había personas de todas las edades, razas y nacionalidades. Pero lo que los unía era la misma creencia. El cambio era posible. Estoy aquí no solo porque esta empresa haya tenido éxito. Dijo Darnell, mirando fijamente a las personas en la sala. Estoy aquí porque todos ustedes, cada uno de ustedes, ha hecho posible este cambio. Esto no es solo un premio para mí, es un premio para todos los que han creído que un lugar de trabajo inclusivo, diverso y equitativo puede cambiar las vidas de las personas y, con el tiempo, el mundo. Este no es el fin de nuestra historia. Es solo el comienzo de algo mucho más grande. El aplauso fue ensordecido. Darnell sabía que no solo estaba hablando de su empresa, sino de algo mucho más grande, un movimiento. Un movimiento que había inspirado a miles de empresarios, líderes y trabajadores a adoptar una mentalidad diferente, a creer que el éxito verdadero no solo es medido por las ganancias, sino por el impacto positivo que se tiene en la sociedad. El resto de la ceremonia pasó rápidamente. Después de recibir el premio, Darnell tuvo una serie de conversaciones con algunos de los líderes empresariales más influyentes del mundo. Durante esas conversaciones, discutieron cómo se podía continuar expandiendo el concepto de inclusión y justicia social en el mundo empresarial. Darnell les habló sobre su experiencia personal y cómo, a través de la inclusión, su empresa no solo había crecido, sino que también había transformado vidas. Cada historia que compartía era un recordatorio de que el cambio era posible y que todos, sin importar su posición, podían ser agentes de cambio. De vuelta en su oficina, mientras miraba el premio en su escritorio, Darnell reflexionó sobre los desafíos que había enfrentado. Los momentos en los que parecía que todo estaba en su contra. Las veces que se sintió solo en su lucha. Pero cada uno de esos momentos también fue una lección que lo hizo más fuerte. Recordó a las personas que lo habían apoyado, a sus empleados, a los mentors que lo habían guiado. Darnell sabía que el éxito de la empresa no dependía solo de su trabajo, sino del esfuerzo colectivo de todos los que creyeron en su visión y se unieron a él en esta travesía. En los años siguientes, la empresa siguió creciendo. No solo fue un éxito en términos de ganancias, sino también en el impacto que tuvo en la vida de las personas. Los empleados se sentían empoderados, los clientes confiaban en la marca y las comunidades a su alrededor comenzaban a ver la diferencia que un entorno inclusivo podía hacer. Darnell sabía que el camino no siempre sería fácil, pero estaba dispuesto a seguir adelante, a seguir luchando por un mundo más justo y equitativo. En una de las últimas reuniones del año, Darnell reunió a su equipo de liderazgo para reflexionar sobre todo lo que habían logrado. Mientras todos se sentaban alrededor de la mesa, Darnell comenzó a hablar sobre el futuro de la empresa y cómo podían seguir impulsando el cambio. Lo que hemos logrado hasta ahora es increíble, dijo Darnell, mirando a cada uno de los miembros de su equipo. Pero no debemos detenernos aquí. El mundo está cambiando, y necesitamos estar a la vanguardia de ese cambio. Lo que hemos construido no solo es un negocio, es una comunidad. Y esa comunidad necesita seguir creciendo, aprendiendo y evolucionando. Con esa mentalidad, Darnell y su equipo comenzaron a planificar la expansión de la empresa en nuevas áreas y a crear iniciativas que fueron más allá de lo que jamás habían imaginado.
Quirian seguir cambiando el mundo, no solo con su éxito empresarial, sino también con sus principios. Y aunque la historia de Darnell es única, representa la historia de todos aquellos que luchan por un mundo mejor. Un mundo donde todos tengan una oportunidad de brillar, sin importar su raza, su género, su orientación sexual o su historia. A medida que Darnell miraba el futuro, se dio cuenta de que el verdadero legado no era el éxito que había logrado, sino las vidas que había tocado, las vidas que había cambiado, el impacto que había tenido en las personas, en su empresa y en el mundo era algo que jamás podría medir solo en números. La verdadera medida de su éxito era el amor y el respeto que había sembrado en su camino. Y con esa reflexión, Darnell se sintió más satisfecho que nunca. Su trabajo aún no había terminado, pero estaba en el camino correcto. La lucha por la equidad, la inclusión y la justicia seguía adelante, y él seguiría siendo un líder en esa lucha, un líder que siempre estuvo dispuesto a hacer lo correcto, incluso cuando era difícil, incluso cuando parecía que no tenía ninguna oportunidad. Al final, Darnell entendió que el verdadero éxito no se encuentra solo en los logros visibles, sino en los cambios invisibles que uno deja en el mundo. Y mientras caminaba por los pasillos de la empresa, mirando a sus empleados y sabiendo que todos estaban comprometidos con la misma causa, no pudo evitar sonreír. Había logrado algo más grande que él mismo. Había creado un legado de cambio, de esperanza y de justicia para las generaciones venideras.